অনেকদিন পর হাঁটতে বের হলাম। এই প্রথম আমার জীবনে হাইকিং করা। সো দেখা যাক কত দূর হাঁটতে পারি। আজকে আসছি আমরা কুইন্সের ফরেস্ট পার্ক ট্রেলে। অলরাইট, দেখা যাক কী দেখতে পাই এই হাইকিংয়ে। আজকের তাপমাত্রা অনেকটা বেশি, এই জন্য একটু গরম গরম। এখানকার জঙ্গলের ভিতরে আবহাওয়াটা প্রায় অনেক সুন্দর, ভালোই লাগতেছে। মাটিগুলা খুব নরম নরম, আর রিসেন্টলি হয়তো বৃষ্টি হয়েছে, এই জন্য মাটিগুলা খুব মাটিগুলা খুব নরম নরম। মনে হচ্ছে কিছু মশা মাছি ভালোই আছে। দেখা যাক কি দেখা যায় এই ট্রেলের মধ্যে। চারিদিকে কি সুন্দর গাছপালায় ঘেরা। এইটা একটা পার্কের মধ্যে আসলে বেশি হাঁটাহাঁটি করা হয়নি। এই পার্কটা অনেক বিশাল। সো দেখা যাক কি দেখা যায়। আর এই গাছটার মধ্যে দিয়ে আর একটা গাছ দেখতেছি, অনেক ছোট ছোট মশামাছিতে ভরা দেখতেছি। তবে পার্কের ভিতরে আবহাওয়াটা খুবই ভালো, খুবই মিষ্টি একটা আবহাওয়া। চারিদিকে বিশাল বিশাল গাছ, আর হাঁটাহাঁটি করা অবশ্য শরীরের জন্য অনেক ভালো। সো এই পার্কটাও দেখা হচ্ছে, শরীরের জন্য ভালো, শরীর মন দুইটাই ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ। অনেক মশা। আজকে বুধবার, হয়তো এই জন্য লোকজন অনেক কম। রাস্তাতে অনেক মশা মাছি, আবার বিভিন্ন ধরনের পাথরও দেখতেছি। এত মশা মাছি কেন? সামনে রেল স্টেশনের লাইন দেখতেছি। দেখা যাক, সামনে লোকজন আসতেছে।
ভালো, এইদিকে মশা মাছি একটু কম। মানুষ আজকে বুধবার, এই জন্য মানুষ হাঁটাহাঁটি একটু কমই করতেছে। এখানকার মাটিগুলো একটু কালো কালো দেখাইতেছে। যাকে এই পার্কটা ভালো, খুবই সুন্দর লাগতেছে, হাইটে মজা পাওয়া যাইতেছে। এই পার্কটা খুবই সুন্দর। এদিকে রেল লাইন, এইদিকে হাঁটার ব্যবস্থা, এত সুন্দর করে কাঠের বানাই দিছে। কাঠের এগুলা যাতে রাস্তার পাশে বানাইছে, যাতে মানুষজন খুব সুন্দর করে হাঁটতে পারে। এখান থেকে মনে হচ্ছে কোনো জঙ্গলে হারাই গেছি। এখানে দাঁড়ায় একটা ছবি তুলিনি, খুব সুন্দর লাগতেছে। এদিকে আর এই সুন্দর গাছপালা, পথঘাট খুবই সুন্দর। আজকে লোকজন খুবই কম। পার্কটা খুবই ভালো। মনে হচ্ছে কখনো কখনো উপরের দিকে উঠে যাইতেছে, নিচে নামতেছে, খুবই সুন্দর। আর গাছে গাছে ভরা, আবহাওয়াটা অনেক ভালো। মনে হচ্ছে মশা আর পিছিয়ে ছাড়তেছে না। এখানে দেখতেছি একটা গাছ কাটি ফেলায় রাখছে। এদিকে একটা পাখির মধ্যে দেখলাম, কি করে দুষ্টু পাখি। প্রায় 11 মিনিটের মতো হাঁটা হয়ে গেল। এখানে মনে হয় আরও বেশি হাঁটা যাবে, যা দেখা যাইতেছে। সো এই প্রথম আমি
হাইকিং করতে বের হলাম। So I have no experience. I have no experience at hiking, so I have so much to learn. দেখা যাক। সো এইটা হলো নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সের মধ্যে ফরেস্ট পার্ক ট্রেল নামে একটা ট্রেল আছে। ওই ট্রেলটা আমি গুগল থেকে বের করলাম, বের করে হাঁটতেছি। একটু আগে আমি প্যাট ডোলান ট্রেল নামে একটা ছোট্ট একটা ট্রেল ছিল, ওই ট্রেল এর মধ্যে হেঁটে আসছি। সো this is my first time, so let's see what happens. এদিকের মাটিগুলা একটু কালো কালো এবং নরম না, শক্তই। প্যাটডোলানের ট্রেলটা খুব ছোট ছিল, আবার একটু কেমন কেমন যেন ছিল। এইটা এখানে যেমন প্রশস্ত রাস্তা, তো ওখানে তেমন প্রশস্ত রাস্তা ছিল না। ওইটা অন্যরকম একটা সৌন্দর্য ছিল, এটারও একটা অন্যরকমের সৌন্দর্য। নিউ ইয়র্ক সিটিতে কাজকর্ম করার জন্য আমরা সময়ই পাই না। ছোটোবেলায় কত প্রজাপতি দেখছি, প্রজাপতির অনেক প্রজাপতির সাথে খেলা হয়েছে। মানুষজন দৌড়াই বেড়াইতেছে। বুধবারে অবশ্যই লোকজন একটু কমই হবে, আজকে যেহেতু ওয়েডনেসডে। রাস্তার মোড়ে চলে আসছি, একটা ছবি নিয়ে যাক। সামনে গাড়ি ঘোড়া দেখা যায়। আমরা বোধহয় কোনো ব্রিজের নিচে চলে আসছি। দেখা যাক এইটাই কি ব্রিজের শেষ। আমরা কি আসলেই শেষ দিকে চলে আসছি নাকি, দেখা যাক।
ব্রিজের নিচে চলে আসছি। এই জায়গাটা কিছুটা আমার দেখা মতে ব্রঙ্কস জুতে যখন গেছিলাম তখন ব্রঙ্কস জুয়ের ভিতরে পার্কটাও ঠিক এইরকমই, প্রায় এরকমই। ভালোই হাঁটলাম, মনে হচ্ছে একদম কোথায় চলে আসছি, শহর থেকে অনেক দূর। একটা ছবি তুলে নিই, অপূর্ব সুন্দর সুন্দর ছবি আসতেছে, একদম বিউটিফুল। আজকে অনেক হাঁটলাম, হাঁটে ভালো লাগলো, জীবনের প্রথম হাইকিং করা, হাঁটা। যাক, সামারে বেশি ছুটি পাই না, শেষমেশ যে ছুটি পাওয়া গেল, এই জন্যই এই পুরা পার্কটা ঘুরে দেখা খুবই ভালো লাগলো। খুব তাড়াতাড়ি হয়তো পার্কটা দেখা শেষ হয়ে যাবে, দেখা যাক এরপরে আর কোনো ভালো পার্ক খুঁজে পাই নাকি। বাই।